Today we are in Cochin, Wesley's Resto Cafe, Mamangalam, Cochin. Designed and executed by Chef Mohammed Siddiq. He says this cafe is close to his heart and his dream of seeing this through wouldn't have been possible without the support of two owners, Lakshmi and Disha. At Wesley's Resto Cafe, buns and burgers will be never called junk food because they add flour from the finest potatoes while baking buns for burgers. Buns made of potatoes and wheat flour have an abundance of dietary fibers, vitamins. So there is a reason to call buns and burgers really a healthy food. Maybe this supports the tagline in the cafe, goodness is served here. Wesley's Resto Cafe is all about pure, authentic artisanal food. Here you will experience the real taste of your favorite delicacies of Western cuisines to your platter with a natural and healthy twist. Be it delightful tastes, invigorating aromas or good simple ambience, you enjoy the goodness in itself. Featuring a great spread of menu, we bring the world's best taste to your table. This cafe adopts traditional culinary methods to retain the authentic taste of the food we serve. By sourcing maximum possible fresh, natural and safe food materials and following healthy practices from farm to fork, Wesley Resto Cafe ensures better dining experience that will make you feel really good. So we welcome you all to Wesley's Resto Cafe to experience the goodness in Mamangalam, Cochin. Very much pleased to introduce a proactive and hospitality professional with over 30 years of strong culinary and management experience, Chef Mohammed Siddiq from Cochin. A positive, energetic chef. After graduating from IH in Mumbai, he started his career with Taj Group of Hotels across India, mainly with Taj Malabar Cochin, Residency Cochin, Taj Fisherman's Cove Chennai and Taj Clubhouse Chennai. I'm actually a graduate from IHM Bombay. I passed out in 1986 and അതിനുശേഷം ഞാൻ 86 തൊട്ട് 2017 വരെ താജിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 22 വർഷത്തോളം ഞാൻ താജിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് റിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു കിച്ചൺ അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൺസൾട്ടിങ് കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ അത് എൻ്റെ സ്വന്തം കമ്പനിയാണ്. സോ ഐ പ്രൈമറിലി ഡു കൺസൾട്ടിങ് വർക്ക്. His core competencies lies in Mediterranean cooking, Italian cooking, European cooking, breakfast cookery, a la carte and buffet, butchery and live counters. I was not specifically trying to become a chef. എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ ഫാദർ ഈ ഫീൽഡിലായിരുന്നു. പുള്ളി ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു അന്നും. പുള്ളി ഈ റിട്ടയർഡ് ആസ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റി എന്നല്ലാണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാഷനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Then of course I went and wrote the entrance exam. Then I came kind of some of the top in the list. അങ്ങനെ ഞാൻ IHM ബോംബെയിൽ പഠിക്കാൻ ഇടയായതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ബട്ട് ഫ്രം ഈ 3 കൊല്ലത്തെ കോഴ്സിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോഴേക്കും ഐ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡെവലപ്ഡ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് കിച്ചൺ പ്യുവർലി ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ദി അട്രാക്ഷൻ വാസ് മോസ്റ്റ്ലി ദാറ്റ് റോ പവർ ഓഫ് ദ ഷെഫ്, the freedom that you get and then that ability to create something new, all that was the attraction. So അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെഫ് ആവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ മൈ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓഫ് ദി കോഴ്സ്. I was lucky enough in campus interviews ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു. So I was selected by the Taj as a management trainee
And then I joined Taj Mahal Bombay in 1986. So 1 year I was in Bombay, and then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് I'm from Ernakulam. So Taj Malabar അന്നാണ് തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് they offered me to come here. So I took up this. So 86 to 90 I was in Taj Malabar. Then in between I had a little break. I went to teach in a catering school, the only IHM in Kerala, which is Institute of Hotel Management in Trivandrum. So 90 to 94, 95 I was at the institute teaching, and 95 I went back to Taj as executive sous chef at the Taj Malabar again. So after that in 1996 I was selected as the executive chef of Taj Calicut, which was a new property, 75-room hotel in Calicut. So that was my first placement as an executive chef. Taj was ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചതും കണ്ടതും കേട്ടതും എല്ലാം താജിൽ നിന്നാണ്. So നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ളതും എല്ലാം കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. And I think I was lucky because I became a chef. The 9th year I joined in 86. 1995 I was a chef. So 9th year I was an executive chef, and I was lucky enough I was able to do a lot of things, setting up kitchens, training staff, recruiting staff. And I think I was also lucky in the sense I was able to travel. I went to France for almost about 3 months, though it was not directly through the Taj, but it was through Rotary Club on a GSC study exchange program. So I was able to cook, work with the chefs there. Then I also remember going to Cape Town, which was for a TV channel called Cafe Mosaic. So we were cooking for almost 2 weeks with chefs from all over the world. Then quite a bit of traveling actually on my own and also through the company. And Taj is a place where there is a lot of learning and training opportunities. So I've kind of worked in most of the Taj, excepting for I think few Calcutta and places like that, and some of the new. So ബാക്കിയുള്ള കുറേ സ്ഥലത്ത് പോകാനും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണാനും പഠിക്കാനും പിന്നെ അവിടെ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ചെയ്യാനും. I've been to Singapore doing a Kerala food festival. I remember doing some food with a painter, his food and his painting and my food in Delhi. So a lot of good experiences. Now, M.F. Hussain, I worked with him when I was in Cochin. He used to be KTDC's guest, and he used to paint. And that time I was a chef at the Ippadu Gateway, Pandadu Taj Residency. So I've interacted with him. Yeah. Now this Delhi thing was another painter. I forget his name. So it was his painting about Kerala and my food about Kerala. So the way we looked at Kerala from a painter's view and from a chef's view. So those kind of a lot of good memories. I mean, there's nothing to complain. Though there has been a lot of international presence in India, big brands coming in, but Taj end of the day was always Taj. It was our own country's brand. So whenever a VIP came, I think they always preferred to stay with us. And like that I've got many opportunities to get to. I remember Bajpai coming to Kumrakam. So almost 9 days I was full time there with him, just three chefs on special duty. Queen Elizabeth was one. I remember Devagowda. I remember some foreign. Yeah, there were a lot of opportunities to cater to, and also some creative people like the tabla guy, the guy I forget his name. Zakir Hussain. So there are a lot of people. Yeah, Taj gives you that kind of exposure for sure. Yeah. Other highlights include developed and presented fusion Kerala cuisine along with Yusuf Arakkal art exhibition in New Delhi, developed and executed special Ayurvedic recipes, participated in Singapore Culinary in 2002, represented Taj Group in food and wine event in Cape Town, conducted food demonstration for Cafe Mosaic, the South African TV channel. After successful stint with the Taj Group, Chef Siddiq has started Kitchen Affairs, wherein he can guide you through a seamless process of discovery, incubation, concept development, menu development, feasibility study creation, and financial analysis. In an organization, it is quite easy because they give you all the information that you require whenever there is a client of that kind. Plus, I think from a chef's perspective, you have to interact with that person. So only then you know, though they like they say the way to somebody's heart is through the stomach.
ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ട്രൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ അയാളെ കാണുന്നു, അയാളെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നു, അയാളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും ഫുഡ് ഇസ് വെരി സബ്ജക്റ്റീവ്. ഇറ്റ് ഈസ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്നത് വേറൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുള്ളിയായിട്ട് ഗസ്റ്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് പുള്ളിയുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും പുള്ളിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ദേ മേ ബി ഹെൽത്ത് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫുഡാണെങ്കിലും തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇൻ മൈ കേസ് ഐ വാസ് ഓൾസോ ലക്കി ബിക്കോസ് കാലിക്കറ്റ് താജിൽ ഞാനവിടെ സമയത്താണ് ആയുർവേദ സെൻറ്റർ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ആയുർവേദ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ റെഗുലർ ആയുർവേദ സെൻറ്റർ. സോ ദേ വർ പേഷ്യൻസ് കമ്മിങ് ടു താജ് and we had 3 doctors. We had so the thing started with a discussion between the patient, doctor and the guest. So though I was only a chef, you get an opportunity to understand that guest from a clinical point of view, from the Ayurvedic point of view, which is Vata, Pitta, Kapha and his configuration, body configuration, and then his disease, and then the need to create the food that he wants. So yeah, so the lot of things like that. Yeah. And I think this time you can create food, but I think if your customer end of the day should like what you create. Yeah, I personally believe chef also has that responsibility to ഒരു സൊസൈറ്റീനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ കസ്റ്റമർ വാണ്ട്സ് he should get what he wants in our own various perceptive ways. Yeah, that's how it is. Food, I think, can only be kind of compared to couple of things. One, of course, is painting. Second, I think, is fashion. Okay. So what happens is food, like anything in the society, goes through evolution, and there is also revolutionary evolution. So what happens is നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫുഡ്. ആൻഡ് പണ്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പഠിച്ചിരുന്ന ഓർമ്മയുണ്ട്, നമ്മൾ മെയിൻ കോഴ്സ് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ, ദെൻ starch at a particular position, vegetable in a particular position. Yeah. So from that conventional thing we went a long way. So what happened is there were chefs who made different kind of food. There were chefs who presented different kind of food in a particular fashion. So if you remember, food went from a flat way of presenting, then it became 3-dimensional, then it became spread out. Then there was entry of lot of these ingredients which came from all over the world. Like even ഇവിടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കിട്ടാനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഫുഡ് കിട്ടാനോ ഇപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ there are people, chefs who are interested in creating new food. So they created, they went. See, for example, ഇന്നലെ ഞാനൊരു because ഇപ്പോൾ I am consulting ഇതിലായതുകൊണ്ട് we were selecting crockery for a new resto lounge kind of a place in Bangalore. So we are buying a particular brand of crockery which is coming all the way from France. And the strokes on the plate, the colors on the plate, the rim of the plate, the size and shape of the plate, they are all custom made. You understand? So it is we are trying to, now what is happening is we are trying to give an entire experience of dining. It's not just food alone, it is not just the way it looks, it's a total experience. And see, there are a lot of chefs, table craft, there is somebody who will just bring not just come and dump the food. Food വെച്ചതിന് ശേഷം ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യണ സോസ് ഒഴിക്കുന്നത്, അല്ലെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യണത്, and then there is chemicals used, there's nitrogen. So there is a lot of things have happened in food. So it has gone through an absolute complete, and it's an ongoing thing. I don't think it will ever end. So that's why I said it is like painting. In the case of painting, yeah, there is creativity. You have a canvas, you have colors, you have brushes, and you create. So, and it's like fashion. Fashion is always going through changes, and so is food. So that's why I think that's the two things which can be compared. I must say I was very lucky because I left only in 2017 May. I have almost 6 projects which is ready, up and running. There are about 6 projects in Chennai. In fact, we are signing 2 more now, and there is one in Cochin, there was one in Bangalore, there is
there are close to 4 happening in Thrissur. And we've done something in Singapore, and then there was one project in Doha. So in the last 2 years, it's been hectic. So I was also learning the trade, but it was nice. God was good. And we were able to do so many. Of course, of which 6 are up and running. The rest is yet to start. Yeah, so that's a whole lot of learning in 2 years. See, hospitality industry, hotel, food, restaurant, we can only compare this entire നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന work is to that of a mother in a house, looking after the house, and from various angles. She takes care of the house, she takes care of the food, she takes care of rest of your needs. So restaurant ആണെങ്കിലും hotel ആണെങ്കിലും food ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് exactly ideally what we should do should be exactly what we should do in our own house. Say for example, ഫുഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി നമ്മൾ അമ്മമാർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫുഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീത്തായ സാധനമാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലീൻ അല്ലാത്ത പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തരത്തില്ല. അത്രയ്ക്ക് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കുക്കിംഗ് ഫുഡ് ഓർ സെർവിങ് ഫുഡ് ഓർ ഈവൻ ക്ലീൻ റൂംസ്, ക്ലീൻ ലോബി. So it's just the same like what we do at home. So it is not going to come if somebody tells you that this is how it is. അത് നടക്കുന്ന എനിക്കൊരു വിശ്വാസമില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ, നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസിൽ നമ്മൾക്കത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം, വേണം, നമ്മൾ ഇത്ര ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ അത് നന്നാവുള്ളൂ എന്ന് നമ്മളുടെ ഫ്രം ഡീപ് വിത്തിൻ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് കം, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കം. സോ സീ the way to do things properly has to come from within. So you can have standard recipes, you can have different rules, you can have checklists, പക്ഷെ അത് ചെയ്യാനും അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനും അത് ചെയ്താലേ നമ്മളുടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നാലേ അത് നമ്മൾ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നടക്കത്തുള്ളൂ. സോ somebody who's wanting to come into this field, I think the first thing is there should be passion. I mean, that's why I always compare food, this hospitality industry to painting and fashion, because painting is a very, so is music. It's a very, nobody does painting for money. Very few people does painting for money. Painting is the way they express because they want to paint. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷെഫിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഷെഫിന് ഐ വോണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ്, ഐ വോണ്ട് ടു കുക്ക് ഗുഡ് ഫുഡ് and I want to make variations in the kind of food that ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ഏർജ് മനസ്സെന്ന് വന്നാലേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. No time a chef is free because he's always working. When others are enjoying, you have to work so that the others can enjoy. So hard work goes without saying, and sincerity, yes, because if you're not sincere and if you're doing this for some other reason or ഇത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ it will not sustain, and I don't think it will last for good. Saying this is a real privilege to have interviewed Mr. I would say Chef Mohammed Siddiq, who has been on running up and down to create a lot of his fusion cuisine subjects, restaurants, cafes, hotels, and I take this opportunity to wish him all the best. It is a real privilege to be here in this cafe, to meet the person who created this. Like he was saying, cooking is a big art, big creativity, and he has created this coffee shop or a cafe for the public with a focus on organic food. And I was told that he's been busy running around creating new projects. Let us wish him all the best in his future endeavors.